Yes. Yes. We be All Jeff Baker's fans. Eita! The Jeff Baker's Fan Club. Fala, You know? rapaziada, boa tarde, todo mundo. Olá, Iris. Olá, Olá, Jeff. Iris. Olá. Hello, Jeff. Oh, Pessoal. wow. Yeah. Now 52 participants. This is great. Yeah. Oh, have more, have more, have more. O Jeff é massa, porque é muito fácil fazer o negócio com ele. Nossa, é bem isso. Tudo é A gente uma achou que não ia maravilha. ter ninguém de manhã, porque era 10 horas da manhã, cara, agora tá só na academia. Aí, dedos. E o Paulo Monk, que falou, ele é super difícil, Dedos. Tá saindo. Fala, dedos. Tá saindo. Olha os marteladas pesadas. Eu acho que você já pode começar a mutar o telefone, o microfone de todo mundo. Ok, então vou mutar aqui. Muta o telefone. Hold on. Podemos, então? Sim. Bom, boa tarde para todo mundo. É fantástico a gente fazer o segundo evento da nossa conferência online no dia. A gente já teve um evento muito legal essa manhã, que tratava exatamente das possibilidades das carreiras pedagógicas, tanto em âmbito federal, estadual e também na situação de conservatório, né, que não abarca e Começou teoricamente. São três áreas distintas, né, do Tática, né, na primeira mesa redonda de abertura da conferência. Então, acho que dispensa de apresentações, mas vou falar um pouquinho dele. O Jeff, ele é professor da Universidade de Commerce e ele também é tubista da Ópera de Dallas. E ele toca outros instrumentos da família dos graves, não só tuba, ele toca timbaço, trombone contrabaixo, trombone baixo, excelentemente tem um projeto maravilhoso de obras de canções do Mahler gravadas, ele vai contar isso para a gente. Vocês podem ir mandando as perguntas, a gente vai fazendo aqui. O Deivão está apresentando aqui junto comigo, tá, para dar uma força. David Pelege, acredito que todo mundo conhece ele está junto aqui, que hoje ele não está fazendo aquela transmissão dele do projeto. Deivão, me ajuda com o nome Música da Rede. Música, né? na Rede. Música na Rede. Música na Rede, que é um projeto belíssimo, que ele está fazendo, entrevistando tubistas de várias regiões do nosso país. E aí hoje ele está aqui junto, organizando as perguntas. Quem está de anfitrião na sala é o Bruno Brandalize, Super Bruno. E aí a gente vai começar. Antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um super agradecimento, e posso fazer isso em nome de todos, ao Alberto Dias, que está fazendo um trabalho fantástico com a conferência, que ele é o anfitrião da conferência que vai acontecer em Belém, ainda vai acontecer, ou esse ano, ou mais tardar no comecinho do próximo ano. E aí ele conseguiu aí fazer essa transformação para evento online e está fazendo um trabalho maravilhoso, e a esposa dele, a Tati, está ajudando de maneira brilhante com toda a arte gráfica e tal que ela está fazendo. So, Jeff, I just did a little intro
And I talked a little bit about you because you were here with us on last opening. So people know you already, but I don't know if you want to say something else about you. I told that you were tuba player in Dallas Opera, the professor in Commerce University, and a multi low res instrumentist. And this is great. And I barely can play tuba, so and I would like you to start talking to us about please this difference and to play in a regular orchestra and a orchestra. What lights up for you the mainly Alguém aqui, um difference about it? DKKMO081, falou que nós não Let somos me de karaokê. translate the Okay. question. Dizer para ele que fiz a introdução dele, que vocês conhecem ele e tal, e que se ele quisesse falar mais alguma coisa, eu perguntei aqui para ele qual é a principal diferença que ele percebe entre ser músico, né, tubista, de uma orquestra regular e de uma orquestra de ópera, que é o que ele trabalha. You can go. Well, thank you again for inviting me to do this. This is such a treat to see all of these familiar faces. I think the biggest difference is you just don't play very much. You know, I grew up in bands, and so I played in bands in middle school and in high school, and all through college. And tuba parts in band and in brass band, we play all the time. You play less in an orchestra. You know, if you think about Tchaikovsky, you might play in the first movement and the fourth movement, and you play even less in an opera orchestra. Ele acha que a principal diferença é que a gente toca menos numa orquestra de ópera, porque ele cresceu tocando em bandas e tocava jazz, e aí você vai para uma orquestra, você já toca menos ainda, se você for tocar Tchaikovsky, como ele deu de exemplo, você vai trabalhar bastante no primeiro e no último movimento, e se você for para uma orquestra de ópera, tem ainda menos coisa para tocar. Mas eu vou perguntar para ele que, mesmo tendo menos coisa para tocar, quando tem que tocar é extremamente importante, né? Como é que é a preparação para isso? Even though you have less stuff to play, when things show up, you are really alone and really need to do your job, isn't it? Yes, yes, and maybe more in an opera orchestra than in a regular orchestra. Yes, because sometimes it's just me, or I might be playing with the bassoons or the horns or the trombones. But yeah, it's generally more exposed, and because I haven't played as much leading up to it, I'm not quite as warmed up on the face, if that makes sense. Yes. Ele diz que sim, de fato, quando tem que aparecer para tocar, né, nas passagens da orquestra de ópera, ele acaba estando mais exposto, então tem muitos trechos que ele está lá parado há um tempão, não está necessariamente já aquecido, ouvindo, tocando, e de repente está lá para fazer algum trecho exposto com trompas, ou sozinho, ou com os trombones, e isso é bem diferente. Eu vou perguntar para ele como que ele faz para... Foi uma pergunta que a gente recebeu, que o Beto até me mandou, que vocês fizeram. Como é que ele faz para equilibrar, tocar esses outros instrumentos que ele atua junto com a orquestra de maneira tão brilhante? So, can you tell something about how do you manage to play these other horns as timbaço, contrabass, trombone, bass trombone, and tuba in a high level as you do? It's difficult. It takes a lot of practice. I will work on the same music on both instruments. So a lot of times I will be playing a solo and I'll have the chimbasso sitting next to me and my tuba in fa right next to it, and I'm just trying to switch back and forth between the two, to make sure I can play the music on both. That really helps a lot. Ok, ele diz que é difícil, mas o que ele procura fazer é tocar a mesma partitura, a mesma peça em diferentes instrumentos para ver como é que está funcionando nos dois. E aí isso ajuda ele bastante, mas exige muita prática. Eu estou vendo que está chegando um tanto de pergunta no site, aqui no bate-papo. Daí você separou alguma aí?
Separei sim, Albert. Manda lá. Hello, Jeff. Tá me ouvindo? Hello. Oh, nice to meet you. You too. O Alberto aqui, em nome da ETB, né, tá perguntando se na universidade que ele dá aula existe bolsas para estrangeiro. So we got a university question. Okay. The people want to know if the university that you teach, you got a scholarship for foreign. You know, you and I have talked about this, and I've talked with Idis about this. Yes, we do, and it just this year, this is my 11th year to teach at the university, Okay. and this coming semester, I'm going to have a graduate assistant. Oh, that's good. It's a new tuba student that's working on a master's, and it pays for all of their tuition. And they get $10,000 a year to help me teach. That's great. Ele tem sim esse trabalho. É o 11º ano que ele está nessa universidade. E aí agora ele vai ter um assistente que vai ganhar $10.000 por ano para ajudar ele. So this assistant will not pay the university and plus get 10,000 grand. Right. So he'll go to school for free. And then he'll have to do some things for me. He'll have to conduct the tuba euphonium choir and help out with our brass band and do some other things. And I think, you know, I've talked to Fernando a little bit about this. I think that the size of my university is really good for an international student. I feel like I could help somebody come to the United States, help them improve on English, help them kind of figure out how to survive in a foreign country with our really messed up government and education system. And then maybe they can go on to a bigger school like North Texas or Georgia and do a doctorate. Ele acredita, eu vou traduzir aqui de trás para frente, que ele acredita que, de fato, a escola dele tem um tamanho excelente para alunos estrangeiros que queiram passar a vida estudando fora, e aí depois ajudar a entender esses na Georgia disse que o aluno não paga a universidade, e além de não pagar, ainda ganha os 10 mil anuais de bolsa, dirigindo o grupo de tubiofone junto com ele, e algumas outras atividades que, se por um acaso realizar, ganha um dinheiro extra. That's really I would like to ask you about the recording project that is so beautiful, and I don't know, I'm not sure how many people here know it. So I'll say it first important, like you. Albert. O Jeff tem um trabalho, ok? Albert, cortou a sua tradução. Eu acho a última. Tem bastante gente falando. Foi. Ah, é? Ah, eu Se repito quiser só... Repete ela aí. Repete essa fazendo... Tá bom, valeu. Então, o que eu disse é que ele acredita que a escola dele tem um tamanho bom para estrangeiros, para começarem a entender lá a dinâmica de morar num país diferente. Ele pode ajudar a melhorar o inglês e depois ir para uma universidade ainda maior, como de Georgia ou do Norte Texas, e que foi o que eu havia perguntado, que além de antes de começar além de não pagar a escola, o aluno ainda ganha $10 mil por ano com essa bolsa, que tem que, além de ajudar ele nos trabalhos de lecionar, também tem a responsabilidade de ajudar a dirigir o grupo de tubiofone, e se fizer algum outro tipo de trabalho, será pago por isso, de acordo com o trabalho que ele fez. E aí o que eu vou perguntar para ele agora é que ele tem um trabalho muito bacana de canções e melodias de Mahler, que ele gravou um disco
e tem partituras disso também. Eu queria que ele explicasse um pouquinho desse trabalho dele, e é isso que eu vou perguntar para ele agora. Então, so I need to repeat what I said because my got something wrong on the internet. And I would like you to talk a little bit about your project, that is Song and Melodies, that is not just on CD, but also the music paper available, and where people can find that. If I'm not wrong, That's it's correct. available from Potential Music, isn't it? And okay, so if you can say something about it, I really appreciate that, because it's such a beautiful project and beautiful and accessible. The most important thing is it. Well, thank you. Yeah, that's it's been a lot of fun doing that, and it started out as my dissertation for my doctorate, and I really wanted to try to find music that was accessible, that was something that everybody could play. You know, a lot of the new tuba concertos that are coming out, you have to play like Wilton to be able to play them. I mean, these are unbelievably difficult. And for us normal humans, it's very hard to play that kind of music. So the Okay, Mahler let me songs were good for everybody. Yeah. Então ele está falando aqui que eu perguntei desse projeto dele, né, das canções do Mahler. Ele disse que começou com o trabalho dele de doutorado, e aí a ideia é a seguinte: todo tempo tem novos concertos para a gente tocar, concertos novos de tuba, mas se a gente não tocar como o Wilton, por exemplo, a gente não consegue fazer, porque realmente tem uma demanda muito grande. Então a gente precisa, ele quis fazer isso porque é um material um pouco mais acessível. You can go for it. So I wrote these songs out. It was a collection that Mahler wrote early in his life. He actually borrowed some of these melodies that he wrote for voice, and he used them in his symphonies. Oh, that's great. So they're beautiful melodies, and I think they're relatively easy, but the challenge is in making them sound pretty and smooth and working on good tone. But again, they don't have any of the really difficult challenges that a hard concerto does. The range is about the range of the voice, so it's a little over an octave for each song. Okay. And they're just nice, pretty melodies that are pretty easy to put together with piano. That's great. Então ele juntou essas melodias que o Mahler escreveu no início da vida dele, e são melodias feitas para voz, por isso elas estão ali dentro de uma oitava e alguma coisa, e que não tem uma questão de dificuldade técnica para tocar, mas sim a dificuldade de fazer a música funcionar bem, para você ter cuidado com sonoridade e colocar junto com o piano de uma maneira mais simples. Essa é a ideia. E aí isso é um combo, né? Tem a gravação dele, tem a partitura dele disso, que, como eu perguntei antes, acabei traduzindo, é disponível pela Potenza Music, você pode entrar lá e comprar isso. Go You ahead. can go for it, sorry. No, you can go. And it's worth mentioning that this collection of songs, you can find it for free on IMSLP. That's great. They would be in the original treble clef for voice, but Okay. it's the same key. I modified the articulations and I added breath marks so that it would kind of align with how a singer would approach the music. But all of these songs from that time period, you know, this is the late 1800s. Any songs by Brahms or Strauss or Mahler or Schumann, they're all available for free on IMSLP, and they all work really well on tuba or euphonium. Ele está dizendo que as melodias que ele usou, elas estão para voz, liberadas lá no IMSLP, e aí não só essas do Mahler, como dos outros compositores que ele elencou aqui, vou traduzir, porque não é o mesmo, e aí você pode ir lá e buscar, e ele inclusive manteve a mesma tonalidade do original. O que ele fez de diferente foi, óbvio, adequar a partitura para a tuba e colocar as respirações de acordo com o que um cantor faria, mas adequando isso para a nossa realidade, que vão funcionar muitíssimo bem, tanto para a tuba quanto para a eufone. Thank you very much. So let me check with David, someone else send another message.
Devon, tem mais Tem sim. mensagem? O Matheus Bacelar aí perguntou no lance lá da universidade, Okay. né? Como que faz o processo seletivo da universidade e como que um aluno estrangeiro tem acesso a essa bolsa? Okay, so we come back. So we got two questions, and then we got Okay. a Pagliacci question. Okay. Okay, so let's do the Matheus Bacelar first, and then the Lilson Paulo question about Pagliacci. So the first question is, how is the process to get inside the university, the application process, and how can a foreign apply for this scholarship with the free tuitions and everything? The biggest challenge for an international student to come to the United States is you have to show that you can afford to go to school in the United States. And it's a kind of a weird restriction, but you have to show a bank account with 25,000 US dollars in it. A coisa mais difícil que ele diz para você conseguir, para um aluno de fora ir para lá, é que mesmo que você não precise utilizar o dinheiro e vá ter, precisa provar que você pode pagar a escola. Então você tem que mostrar uma conta com $25 mil nela. Okay. So I think that's the most difficult challenge. I mean, I don't have $25,000 in my bank account. And so ele disse que esse é o maior desafio, que ele mesmo não tem agora os $25 mil na conta dele. So I have our piano teacher. He's from Argentina, and he brings students up from Argentina. He has one from Uruguay right now, and what he told me he did is for one student, he was able to have their family kind of come together and put all of the money in one account. Okay. They take a picture of it, they send it, and then the money goes back to all the family members. Okay. Tem pianista da Argentina que trabalha lá com eles, que leva alunos. Deu uma cortada aqui no áudio dele, eu estou percebendo que eu estou com um problema de conexão, que já mudei já a minha internet, espero que agora pare com isso. Não deu para entender isso. E aí eles colocam a pessoa que está tentando ir para lá, passa um monte de dinheiro para aquela conta, faz um extrato, manda para eles e redistribui o dinheiro de volta para os donos da família. Essa é uma maneira de conseguir prover esse dinheiro. A Iris, né, a professora Iris até escreveu aqui que para a gente provar isso, você teria que provar $100 mil, aí um pouco mais de $100 mil na sua conta corrente. Okay, you can go for it. I think it's a horrible thing for the government to do. Obviously, if you come to the United States and you graduate assistant, you're not going to pay anything. But they still want to know that money is there if for whatever reason. Case. They don't require this of Americans, though. This is only for international students. Essa é uma exigência que eles não pedem para americanos, né, para norte-americanos, é só para pessoas de fora dos Estados Unidos. E se você conseguir entrar lá já com bolsa completa, sendo assistente dele, você não vai pagar nada e ainda ganhar por isso, da mesma maneira que ele havia explicado. Mas, para entrar, tem que provar que você tem esse dinheiro ali para pagar caso aconteça alguma coisa. É uma garantia, né? It's kind of insurance, isn't it? Yes. Pode falar. E, óbvio, perguntaram aqui questão de idade também, se tem algum limite para isso. People were asking about age limit, if has any. No age limit. Não tem limite de idade. You know, if there's somebody that's interested, I would encourage them to reach out to me, either email or Facebook, and we can start talking about it. And I'm happy to help in any way that I can. The application is pretty. It's not too bad. I think there is a fee for the application as well. Again, the most difficult part is raising $25,000.
o sistema de inscrição, né? Porque o sistema de inscrição não é tão difícil assim, mas tem uma taxa para pagar, né? Uma taxa de inscrição, mas você precisa passar por todo o processo. O que ele aconselha fazer, se você tem um interesse, alguém que está aqui, dos nossos 77 participantes, tem um interesse em ir lá estudar com ele, seja para graduação ou mestrado, você entra em contato com ele de agora e já vai conversando, que ele vai orientando e ajudando a passar por esse processo de uma maneira mais simples. You can say something else, or that was it? I mean, that's mainly it. I think if a student can get up to the United States, there are a lot of opportunities. You know, you and I have talked about this, and Bruno and I have talked about this. You can't get a master's degree in performance in Brazil, Yes. right? Right. So, I mean, it's a unique opportunity, and for anybody that came up to do the masters, I would highly encourage them to stick around and do the doctorate. Okay. But it is very difficult. I mean, Dedos did it, but it's tough, you know. Porque ele está lembrando que a gente não tem aqui um mestrado nem doutorado específico em performance de tuba no Brasil. Então, se alguém tiver um interesse, ele realmente encoraja a tentar participar do processo. Dedos fez o doutorado dele fora, na Geórgia. E o que ele diz é que, assim, se você conseguir sair para fazer o seu mestrado, ele já encoraja para tentar fazer o doutorado. E foi isso. So, thank you very much for your advice. I'll come back to Pagliatti question. Okay. The first one, it's Eleilson would like to know if you already played that, but I think I'll assume you did. We haven't done the whole thing. We a lot of times it gets paired with what's the other piece? They'll do those two together. I can't think of what it's called right now. It'll come to me. We've done lots of arias from that opera, Okay. but we have not done the full opera. Ok. Então, sobre o Pagliatti, ele não tocou a peça inteira. I remember what it is. Cavaliere Rusticana is the other one. They'll do the two together on a performance. And we've done songs from both, but we haven't ever done the whole thing. Okay. Ele diz que nunca fez o Pagliatti inteiro, mas sempre faz junto com o Pagliatti, junto com a Cavalaria Rusticana, e que coloca áreas das duas coisas. So, the question was, what do you think about the tuba interventions on that opera? The tuba usurps on Pagliatti. You know, that's one of the few Italian pieces where you would play tuba. The other one that comes to mind is Puccini's Manon Lescaut. Okay. And Puccini was very specific that he wanted tuba on that. Okay. And so I think it works. Ele diz que essa é uma das poucas obras italianas que é realmente para tuba, das óperas para tuba. Tem uma outra do Puccini que seria para tuba também. Otherwise, you would do with the timbasso, né? Yeah, all the other Italian opera I do on timbasso or trombone. As outras óperas italianas todas ele faz ou com timbasso ou com trombone. E ele gosta, né? Funciona, são trechos que funcionam bem para tuba. Do you have some specific spots, or I don't know if Eleilson wants to... let me say this in Portuguese. Eu não sei se, Eleilson, você quer completar a sua pergunta com algum trecho em especial. I don't know if the Eleilson who did the question wants to know about some spots in just to... So I'm just asking him. But there's any spot that occurs to you right now? I'm looking at the part right now. I'm pulling it up. Okay. Ele está procurando a partitura aqui para ver se tem algum trecho especial que... You know, there's an excerpt from Cavaliere Rusticana that comes up, but I don't see Pagliatti much on auditions. Okay. Nas audições, o Pagliatti não cai bastante, é difícil. A Cavalaria Rusticana, sim, para orquestras de ópera, né? People are asking in the same subject if the music that was written
for timbaço, with the old timbaço in mind, with which kind of timbaço if you use a modern timbaço, or you have the old trombone, verde trombone that modern timbaço. Timbaço moderno da Minor Wellston. And it's in the key of Fa. And I think that helps in a lot of ways, but it's definitely bigger than an early Verdi timbaço. E é timbaço com certeza bem maior do que o timbaço antigo, né? But I mean, if you think about it, the trombones are playing on modern trombones as well. Yeah. They're not playing on small bore trombones. E ele também diz que é importante entender que os trombones também não tocam com trombones pequenos. O mundo usa um instrumento moderno, que são instrumentos com calibre maior. Então também vai funcionar bem um timbaço moderno ali junto com isso. So you had asked about how I switch between tuba and timbaço. If I'm working a lot on timbaço, if we're working on a Verdi, I will practice the part on bass trombone and on timbaço to try to make sure the sound is as similar as possible. Ah, that's nice. Então eu estava perguntando para ele antes sobre instrumentos, e ele disse que se ele for tocar uma peça, por exemplo, no timbaço, ele vai uma ópera do Verdi, por exemplo, ele pratica com um trombone baixo e no timbaço para tentar a similaridade do som. That's great. People are asking. Tem uma pergunta. Pode ir, Devon. Fala lá. Desculpa. Tem uma pergunta falando sobre essa troca de instrumentos que ele precisa fazer, né, nas diferentes óperas. Como que ele lida com a troca do tamanho do bocal, ou se ele procura algo parecido entre os bocais dos instrumentos para não diferir tanto. Eu queria dizer que essa é a primeira vez na conferência de tuba que tem uma pergunta sobre bocal. Meu Deus. Primeira conferência de meu Deus. We are coming back to Pat's conference because people are asking about mouthpiece. Yeah, I can pull some mouthpieces out. So, okay. People are asking about how you deal with the different mouthpieces, or if you use same mouthpiece or at least the same bore mouthpiece, something like that. Let me go grab them. I'll be right back. Give me 10 seconds. Ok. Ele vai pegar um bocal e já volta. A gente realmente virou agora trompetes. Vamos falar de bocais. Bocal para agudo, bocal para grave. Bocal para grave. Gente, eu recebo de perguntas sobre bocal de agudo e bocal de grave. Não está no gibi. Hoje eu recebi 4. Ah lá. Não está no gibi. Ele foi buscar o bocal. Qual bocal para agudo na tuba contrabaixo? Okay. So my predecessor, the person that played in the Dallas Opera before me, he used a mouthpiece that he was F tuba, and he would use that on timbaço. Ok. O cara que tocava na ópera de Dallas antes dele usava um de tuba em Fá para o timbre. But the trombones always felt like he sounded more like a tuba player than a trombone player. Mas os trombones sempre achavam que ele soava muito mais como um tubista do que um trombonista. And so I bought a Tyne contrabass trombone mouthpiece. Então ele comprou bocal da Tyne de trombone e contrabaixo. This is the most expensive mouthpiece I own. Esse é o bocal mais caro que ele usa. Que ele tem. I don't know if you can see in the camera, but this is a tuba mouthpiece, and this is the timbaço mouthpiece. So então, you can kind of see. Do lado esquerdo é bocal de tuba e o do lado direito é bocal de timbaço. You can go. And then there's the timbaço, and then here's my bass trombone mouthpiece. Aí do timbaço e do lado do trombone de contrabaixo, trombone baixo dele. So the contrabass mouthpiece, it has a trombone shank on it, so it's smaller than a tuba one. I don't know if you can see that in the picture. O trombone dele, o bocal de contrabaixo, o shank, né, o rabo do bocal, ele é menor porque ele é de trombone. Dá para ver a diferença. And the rim is much thinner. It's thin like a trombone rim, you know. E aí a borda, ela é mais fina,
quase que de trombone. And so I have tried my bass trombone mouthpiece, and I've tried the chainsaw mouthpiece, and I've tried the tuba mouthpiece, and it's kind of like Goldilocks, where I found the just right one in the middle. Então ele já fez esse teste com trombone de baixo, de tuba, de trombone, e aí ele decidiu aquele que melhor funcionou ali, que deu o ponto de ouro para ele. But it definitely takes some getting used to. And then I play on a different mouthpiece on C tuba. I play on a bigger mouthpiece. Okay. E aí é uma questão de ficar acostumado, e ele toca com um ao maior quando ele usa uma tuba em dó. So I think a lot of this, it takes practice, but I've played trombone almost as long as I've played tuba. So I've been switching back and forth the whole time I've played. Ele disse que exige prática, mas ele está lembrando aqui o que ele disse no primeiro dia, que ele toca trombone há tanto tempo quanto ele toca tuba. Então, ele é acostumado com esse negócio de vai e volta tamanhos de bocais há muito tempo. And I don't have any sort of a difference in my high register or my low register. Like I can't play any higher on trombone than I can on tuba. It all kind of stops at the same point. Ok. E ele não tem nenhuma questão com registro agudo ou grave. Ele pode tocar na tuba, o mesmo agudo que ele toca no trombone, ele chega nos registros da mesma forma. And I sound horrible on trumpet and horn. Embora ele toque muito bem tuba e trombone, né, timbaço, ele disse que ele soa horrível com trompete e com trompa. Well, it's better than me that I just can do tuba, so. Isso tá muito melhor do que eu que só toco tuba. A troca do bocal entre os instrumentos é pelo timbre do instrumento e não pela como você confortável na boca, né? Wilton is a really smart question. So you change because people need to understand, because we got, when you are out grabbing your mouthpieces, we were talking that we got hundreds of questions weekly about which is the best mouthpiece to go up, which one is better to do low range and this stuff. And Wilton just asked that what is your point when you pick a mouthpiece? Is about the facility to go higher or lower, or is about the sound? I think you have to decide, you know, does it help you play more in tune? You know, does it make it easier to play? Do you like the sound? I think that's kind of the three big ones for me, because if you can't play in tune, then you can't use it. Doesn't matter how it sounds. Of course. Então a questão é assim, que o principal para ele é se você pode tocar afinado, são 3 pontos. Você pode tocar afinado, se te ajuda a tocar e soa bem. Se essas 3 coisas estão funcionando, tá tudo bem. So I have a Lasky F tuba mouthpiece that I really like the way I sound on it, but the cup is very deep, and so when I play in the upper register on my F tuba, everything's flat. So I like the sound, but I can't play in tune, so I don't ever use it. Tem bocal Lasky que ele gosta, e ele adora o som que ele tira com aquele bocal, mas é um bocal que tem um copo muito grande, é fundo, e aí quando ele vai para o registro agudo, está sempre muito baixo. Então ele adora o som, mas ele nunca usa esse bocal porque ele não consegue nada com o bocal. So I think that's the challenge for everyone, and we all play differently, and we all have different instruments. But if you can find something that you feel comfortable with, that is in tune, that does not make playing the instrument more difficult, then just stick with that. Que te faça tocar afinado, que te ajude a tocar afinado, e as coisas estão funcionando bem, você não precisa ficar procurando outro bocal. Fique com esse e pratique.
Yeah, I mean, I'm sure you have tried a couple of different mouthpieces on your Yamaha 822, and some of them it's easier to play in tune than others. Yes, of course. Você está falando que sabe que eu testei outros bocais com o meu instrumento e alguns funcionam melhor para tocar afinado e outros não. E concordei com ele. We got a few people here asking for you to play something in different horns. I don't know if you have the horns with you and if you want to show different things on basso, trombone, tuba. I don't know if you want to do that. Sure. Questions as well. Okay. So, but if you wanted to play something, let's go. Play the same thing and maybe do it on F tuba and chimbasso, so you could kind of hear the difference in the sound. Eu pedi para ele tocar, porque tem que ir na conversa aqui, as pessoas pedindo para ele tocar. Ele vai tocar a mesma coisa numa tuba em Fá e no I'll do the same thing on Okay, that was great. Congrats. Thank you. Ficou. Ixi, caiu de novo. Eu vou parar o OBS Studio. A internet não tá boa. É. Deixa eu pegar mais Sound. I don't know if that comes through on the recording. Yes, and congrats. It sounds really beautiful. Thanks. People are saying that beautiful sounds, and people are also giving you compliments about your mic. That works really well as well. Good. I've been working on that a lot since we went to quarantine. Yes. Eu disse que para quem está falando aí do microfone, que o som dele está funcionando muito bem, ele está agradecendo e que ele está trabalhando nessa questão da captação do som desde que entramos em quarentena. But you sound amazing on both horns. Well, thank you. Me desculpa aí, aqui do Gladson, Watson. sobre fluxo de ar, da diferença dos instrumentos, e que quando a gente toca tuba tem essa questão de até ensinar a soprar mais relaxado, mais lento e tal, e para tocar o timbaço a gente precisa de mais velocidade e esse ar bem para frente, e quanto mais para frente você faz isso, mais vai ter aquela característica do timbre do som de um trombone baixo. E é por isso I'm sorry, You're good. E é por isso que ele diz que ele precisa praticar os dois instrumentos para ter essa clareza de diferença para ele. Okay, you can go. So Puccini and Verdi figured this out, and that's why they like contrabass trombone or chimbasso rather than tuba, because when you play on the bottom end of the instrument, like B flat below the bass clef, you get this raw kind of grainy sound that you can't get out of a tuba. Yeah. Então ele disse que o Puccini e o Verdi, já percebendo isso, escreviam para a família. Então eles escreviam, né, para trombone, contrabaixo, timbaço do que para tuba, porque quando você desce bem grave, você vai ter esse som mais áspero que o timbaço tem. Can you show us that sound? Yeah. It sounds like a bass trombone almost. Yes. E esse som aí que ele está mostrando que é basicamente um trombone baixo. And a weird thing about this instrument, it's actually
pretty easy to play soft and play loud, but to play mezzo forte or mezzo piano is very difficult. Ah, that's funny. Yeah. Ele está falando que tem uma particularidade no timbaço que tocar bem forte ou bem piano é bem fácil, mas essas dinâmicas centrais como mezzo forte e mezzo piano são difíceis. Eu vou perguntar por que ele acha isso. So let me ask you, why do you think this happened? I think when you have a cylindrical instrument, the tubing is the same size for a longer amount of it. And so on a instrument in fa like this, I think when you get Cilíndrico, né, na maior parte dele, diferente da tuba, que é bem cônico, e aí você tem uma maior resistência ao ar. E aí essa é, na visão dele, a peculiaridade com essa questão da dinâmica. That was it. You can add something. I've played a chimbasso in si bemol and in do, like a C tuba version of a chimbasso, yes. And they're terrible. They're so hard to play. The B flat and the C. Yeah, I think it's because of all of the cylindrical tubing. I think it's too much. Let me translate it. Então, o que ele disse é que ele já tocou também timbaço em dó e si bemol, exatamente com a tuba em dó e si bemol. E são possíveis os instrumentos, e ele acredita que é exatamente por você ter ainda mais comprimento de instrumento de uma maneira cilíndrica. Então, fica ainda mais complicado essa questão do instrumento. Do you want to add something more about timbaço, or may I follow the question? No, you can go with the questions. Okay. So, fazer aquela dos Devon. Uma experiência, opinião dele sobre a música de Carlos Gomes. So we got a really important Brazilian composer who did lots of opera. He was actually a Verdi student, Carlos Gomes, and I think you know him. And Dedos is asking about your experience with and your opinion about the Carlos Gomes. I have not music. played any of his music. So and I wish we would. Ele nunca tocou nenhuma obra do Carlos Gomes e espera que toque dia. Okay, so that was the really fast answer ever. Yes. Here in Brazil, we do, of course, for obvious reasons, we do Carlos Gomes a lot. And he got a really amazing opera. I'm sure. Style. The biggest issue, and I'm sure you've experienced this with the orchestras that you play with, is the audience wants to hear specific music. Yes. They want to hear Beethoven. Yes. And if it's an orchestra concert, and if it's an opera concert, they want to hear Carmen or La Boheme. They want to hear the classics. They're not generally interested in new and different music. But I love playing music that is not in that normal European canon. Não. O que ele está falando aqui é que, assim, a gente sabe disso por trabalhar, que se você toca numa orquestra regular, a orquestra quer escutar Beethoven ou compositores desse jeito, e se você toca numa orquestra de ópera, a orquestra tem que tocar Carmen ou La Boheme e coisas desse padrão europeu que o público está esperando escutar. E então ele gosta de tocar coisas novas que não estão nesse repertório tão tradicional, mas não acontece muito. Let's go for another question. Devon, tem outra aí? Devon? Devon, travou. Você tem que ligar o microfone, Devon. Oh, foi mal. Agora. A internet também está ajudando bastante. Tem uma pergunta do Anderson, falando se ele tem experiência com off-clyde e serpentão também. Okay. So people Anderson want to know if you got experience to play off-clade and serpent as well. Come on, what do you think, Albert? I have no idea. I'm just translating. No, actually, though, I have a 3D printed serpent
That's nice. But it's in pieces. I haven't put it together yet. It's like a puzzle. Okay. Let me say that. Ele não tem experiência com esses instrumentos. O que ele tem é uma serpente impressa em 3D, mas ela ainda está como um quebra-cabeça que ele ainda não montou ela. You need to assemble the serpent. It would be fun. Eu disse que ele precisa montar esse serpentão que vai ser diferente, vai ser divertido. Devon, vamos lá. Outra pergunta, por favor. You know, though, I mean, surely everybody has heard Roland Simpoli play these instruments, and Roland sounds amazing. I mean, I think Roland would sound great on a trash can, but he can make the ophicleide and the serpent. They sound beautiful. Ele disse que provavelmente todo mundo já escutou o Roland Simpoli tocando o Serpente, o Ophicleide, e que ele soa muitíssimo bem e que ele soaria bem até tocando lata de lixo. Mas se a gente tem alguma questão sobre como escutar esses instrumentos, ele aconselha escutar o Roland tocando. Legal. Vamos para outra pergunta? Sim, tem uma pergunta aqui do Elielson. Ok. Em relação aos estilos musicais, ele poderia dizer de tocar entre compositores europeus, do leste europeu, como Mahler, Shostakovich, a diferença que ele procura de sonoridade para essas coisas? We got a nice question about different style from composers. So, what's your opinion when you play composers from Europe, Central European composers, East European composers, or when you play Villa-Lobos or Mahler or Shostakovich? What is your idea about different styles when you were playing inside an orchestra? That's a great question. So I am very fortunate to have a good teaching job and a good university job that allow me to have multiple tubas. Ele é muito feliz em ter I'm sorry, I need to No, you're good. Go ahead. because I will forget. Ele diz que ele é muito abençoado em ter trabalho como músico, como educador, que permite com que ele tenha diferentes instrumentos. So, you know, we did Wagner's Flying Dutchman 2 years ago, and I used a small Alexander F tuba, and it was great. E aí eles fizeram o holandês voador do Wagner 2 years ago, 2 anos atrás, e ele usou uma Alexander em Fá pequena e funcionou perfeitamente bem. And then we did Wagner's Tristan and Isolde about 10 years ago, and for that I used a 6/4 Neptune, big, huge tuba. Aí ele fez o Tristão e Isolda do Wagner há uns 10 anos atrás, e ele usou uma Netuno em dó grande, né, uma tuba bem grande. And then when we play La Boheme, I play bass trombone. Toca La Boheme, ele faz com trombone baixo. And then for the other Puccini operas, I play timbasso or contrabass trombone. E para as óperas do Puccini, ele toca com timbaço ou trombone contrabaixo. So I think a lot of what I do is I try to match what I'm playing with what I think the orchestra and the singers should sound like. And if it's a very big production, I'll bring a big tuba. And if it's a smaller sounding orchestra, then I'll try to play something that is a little clearer. Então, ele tenta combinar o que ele está tocando de acordo com o tamanho da produção e da orquestra. Então, se é algo muito grandioso, ele leva uma tuba maior. Se é algo que precisa de um timbre mais brilhante ou mais claro, ele leva esse material para utilizar. Então, um instrumento menor é um instrumento que vai ter aquele timbre específico porque ele está tocando. Now, not everybody has the luxury of picking which C tuba they want to play or which F tuba they want to play. Nem todo mundo tem o luxo, né? Pode se dar o luxo de decidir qual tuba em dó ou qual tuba em fá vai tocar. So, I think it's really important to do your research, to listen to recordings, and to try to understand how your part fits in. Então, ele acha muito importante você fazer o seu trabalho de estudar, a sua pesquisa e perceber como é que a sua parte vai se encaixar naquilo que está fazendo. So if it's French music like Berlioz, I'm going to try to play light. I'm going to try to make sure my notes are very separated. If it's late Wagner,
you know, like from a ring cycle or Parsifal or Tristan, I'm just going to try to find the biggest tuba I can and try to play with as big of a sound as I can. Então, se for, por exemplo, música francesa como Berlioz, ele vai pensar numa sonoridade bem leve, notas bem separadas, tudo muito bem definido. E se ele for tocar, então, Wagner já no fim da carreira, para as obras do Os Anéis ou Tristão, ele vai procurar a maior tuba que ele puder encontrar para tocar aquilo e soar o maior som que for possível para ele. We did an opera, it's probably been 6 or 7 years ago now. It was called Death and the Powers. And it was an all electronic opera. There were about 50 computers, and it was one Death and the Powers. death, like Death. No, I got. Not death. They use no, death. not like how you and I are. Yes. Okay, you can go. So we did this opera, and it was everybody had a microphone, and it was one on a part, one violin, one viola, one cello, one trumpet, one horn. And so for that, I used a really small C tuba because I had a microphone, you know, that far above my bell. Ok. Ele disse que ele fez uma ópera 7 anos atrás, se não me engano. Que a ópera era Morte e Poder, e aí era um de cada tocando a ópera, e ele tinha um microfone bem perto da campana dele e usou uma tuba em dó. So, you know, for that production, it was a really cool opera. It had robots on stage, and it was bizarre. But era uma ópera bem bacana, meio bizarro, tinha robôs no palco e coisa assim. But the smaller C tuba, especially with the microphone right there, it allowed me to be aggressive when I wanted to be, and then they mixed it to make it work. Aí ele com uma tuba em dó menor permitia ele ser mais agressivo quando ele queria, e aí a equipe técnica de som mixava para usar da maneira que eles quisessem. So I have a 6/4 C tuba, and then I have a 4/4 C tuba, and then 2 F tubas, and generally when I'm teaching and when I'm performing, I'm trying to find something that gives me the clearest sound. So I don't use my 6/4 horn very much at all. Então ele tem 2 tubas em dó, 2 em fá, em dó uma 4 e a outra 6/4. E ele diz que ele não usa muito esse instrumento grande e que quando ele está tocando ou dando aula, ele realmente procura soar o mais claro possível. E por isso que ele não usa muito essa tuba 6/4. I think that's the most important thing. We always need to sound as clear as we can. It makes it easier for the members of the orchestra to tune to us, assuming they're listening. Let me translate it. Essa é uma das coisas mais importantes para ele, que é você ser o mais claro possível, né? Sobretudo para os músicos da orquestra poderem afinar com você, desde que eles estejam te escutando, né? Essa foi a piada que a gente estava dando risada. You can go. So, I mean, I think that's the big thing. You don't have to have a 6/4 horn unless you're wanting to audition for like Chicago Symphony or the major orchestras. But for almost everything I do it on a 4/4. Eu acredito que você não precisa ter uma tuba 6/4, a não ser, salvo raríssimas exceções, ou se você for fazer audição para a orquestra de Chicago, por exemplo. E quase tudo que ele faz, né, basicamente tudo que ele faz na tuba em dó 4/4, e tá bem assim. And the other one more thing on this, then we can go on to another question. Okay. Mais ponto sobre isso. I think it's important that we all try to be able to say yes when people ask us to do things. Ele acha importante. Say everything first. Sorry. I think it's important that if somebody asks you if you can do something, you can say yes. So many times I've been called and asked, can you play trombone? One of the trombone players is sick. Can you play trombone? And so I'm glad that I can say yes, because if I say no, when we are up for another contract, it makes it easier for them to not want to pay me a full salary. But this way I can contribute in more ways than just tuba and chimbasso.
ele acha muito importante estar sempre dizer sim para as coisas. Então, por exemplo, se alguém chama ele para tocar, desculpa, se alguém chama ele para tocar trombone, ele pode dizer, ele fica muito contente de dizer que ele sim, que ele pode ir fazer a parte, não só tocar tuba ou timbaço. E aí, quando ele for renovar o contrato dele, ele ganha o salário completo, não só parte do salário. Ele se sente muito mais produtivo com isso. I think that's maybe even more important for euphonium players. Ele acha isso mais importante para eufonistas. All of my euphonium students at the university, I make them all play trombone. Todos os alunos dele de eufônio, que ele tem no estúdio, ele faz a galera tocar trombone também. There are more gigs, more salsa gigs, you know, just there's more jobs for trombone players. Mais trabalhos, ele citou aí trabalhos de salsa, tem mais trabalhos para trombonistas. So important, as I can understand and say to them that you think it's quite important for you learn at least 2 horns. Yes. Então, o que eu perguntei para ele se eu poderia traduzir isso, que ele acha importante de fato todo mundo aprender pelo menos 2 instrumentos de sopro, né? Tipo trombone, euphonio, trombone, tuba euphonio. I think you play euphonio as well, né? I do. I don't own one, but I can play it. Ele não, eu perguntei se ele também toca euphonio, ele toca, mas ele não tem. Do you want to say something else about this topic or can move on? We can move on. Ok. A gente pode ir para outra pergunta, então. Deivão, vou pedir sua ajuda. Sim, estamos aí. Acho que Me ouvindo bem? cor na federação. Teve uma pergunta aqui com relação a ele tocar em orquestra de ópera, essa diferença de instrumentos, como que foi a preparação dele para ingressar nessa orquestra, para fazer essa prova, o que ele pensava, como ele estudava. So we got a question about your audition time when you got the job. How your preparation to do that audition with different horns? What was your thinking and how was that? Did you play different horns on the audition? My audition for the Dallas Opera was not a normal audition. A audição dele para a Ópera de Dallas não foi uma audição regular, normal, convencional. So when I auditioned for the Chicago Lyric Opera, I played everything on tuba, and then in the finals, they had the finalist play the Verdi excerpts on timbasso. Quando ele fez para a Ópera Lírica de Chicago, ele tocava tudo na tuba e depois, no final, somente que tocava os trechos do Verdi no timbaço. For that sort of an audition, it's very difficult to come in and play, especially if you don't own a timbasso. If you're using the one that Chicago provided, you have no idea how that instrument plays. Isso é muito difícil, sobre você não tem um timbaço. Se você for, por exemplo, usar o que, como ele citou, o que a Ópera de Chicago ofereceria, você sabe como o instrumento funciona. Another big opera audition was in Minnesota, and for that, I don't think they used any timbasso. Everybody played all of the Verdi excerpts on F-tuba. Para uma outra orquestra grande de ópera em Minnesota, se ele não se engana, ninguém usa timbaço, todo mundo toca tudo numa tuba em Fá. So my audition was different, like I said. I started playing in there. There's a rule in our contract where if a music director retires, the year that they retire, they cannot hire anyone. And the first year of the new music director cannot hire anyone either. And I started subbing in the opera right before the previous music director. Então, tem uma norma lá na orquestra que ele trabalha que se um diretor musical está no último ano, ele não pode contratar ninguém, e o diretor musical que entra no primeiro ano também não pode contratar ninguém. E ele começou a trabalhar como se ninguém pudesse ser contratado. So this was good for me because I had a chance to play with the orchestra
and there was no audition coming up. I was just going to sub until they were able to Isso hold the foi audition. excelente para ele, porque ele podia ficar tocando com a orquestra e não tinha nenhuma perspectiva de audição. Então ele ficou lá trabalhando junto sem ter a audição à vista. And so I played for 2 years with the old music director and then 2 years with the new music director. Então ele tocou 2 anos com o diretor antigo e 2 anos com o diretor novo. And then they formed a tuba audition committee, and the music director met with them, and they basically decided they could either have the audition, or if they voted unanimously, they could make me a permanent member of the orchestra. Então eles montaram um comitê para essa audição de tuba, e aí eles decidiram que ou eles abririam uma audição para tuba, ou se todos votassem em unanimidade, eles poderiam simplesmente contratar ele para o quadro permanente da ópera. And so we were working for the opera. About 30 minutes before we were going to begin, the music director and the audition committee came and got me, and we went upstairs, and they told me that they had voted to let me be a permanent member of the orchestra. Oh, that's nice. So, então, 30 minutos antes da noite de estreia do Salomé, né, na orquestra, o diretor e o comitê aí da audição de tuba chamou ele para uma reunião, foram para a sala de reunião e disseram que eles votaram e decidiram fazer ele virar um membro permanente da orquestra. So it voted. I had played a lot of repertoire. I had played Tristan and Isolde on a 6-quarter tuba. I'd played a brand new 12-tone opera on F tuba. I had done Puccini and Verdi and in Salome. So I was very thankful. I feel like I had kind of played all of the repertoire, but I completely understood if they wanted to hold a full audition. But you know as well as I do how difficult it is to win an audition. Yes. Ele se sentiu muito agradecido por ter sido escolhido, porque naquele período ele já tinha tocado todo esse repertório aí que ele listou, né? Eu não preciso traduzir porque é a mesma coisa, e ele entenderia perfeitamente se tivessem, que a decisão deles fosse fazer uma audição, mas ele ficou muito contente que não fizeram a audição. So I think the really important lesson in all of this is a lot of life is about timing. I received a phone call from the personnel manager the day before the first rehearsal for Tristan and Isolde. So I had no time to prepare. And then right after that, we started La Traviata. So I had to switch to Cimbassa, which I had not played. So, you know, it's being ready for those opportunities when they come, because they could have just as easily had me come into the rehearsal, and if I played bad, they would have that's fired a combination of be prepared and got lucky. Yes. I think that's a lot of us, right? Yes. Yes. Então, o que ele tá dizendo, né, resumindo, é que é uma combinação entre você estar preparado e ter sorte de estar no lugar certo na hora certa. Então, ele tocou para ir fazer Tristan and Isolde, the very first job with Dennis, Yes. Para fazer Tristão e Isolde a primeira vez que ele foi fazer o cachê. Ele não seguiria para fazer o próximo que não estivesse bem preparado, que ele tinha que usar timbaço. Se ele não estivesse bem preparado para fazer com timbaço, ele não seguiria para o próximo e não ficaria aí todo esse tempo na orquestra e ser votado com unanimidade para continuar na orquestra sem ter que passar por um processo de audição. Well, congrats for that, because that, in my opinion, is pretty much harder than an audition. Well, because you got tested for 4 years. Yes, that's what the committee said. I had played trombone, cimbasso, F tuba, C tuba. I'd hung out with everybody. You know, I had been as nice as I could and as helpful as I could. Yeah, you're right. It's a 4-year audition. O que eu disse para ele, ele falou que foi exatamente o que esse comitê da audição disse
foi que, na verdade, esse processo que ele passou de 4 anos foi um processo de audição de 4 anos, que é muito mais complicado do que você simplesmente fazer uma audição, porque ele foi testado por 4 anos, e aí você não é testado só você tocando, hein? Seu relacionamento. Sure. People enjoyed to listen to you, of course. And then we have a question here that I just read. So, how do you organize your practice between your compromise and how do you organize your life in the regular situation? Eu não sei se o Anderson quer saber como ele organiza a vida numa situação regular ou agora nessa loucura da pandemia. I don't know if he wants to know your organization in a regular life or in this craziness time. But in this, while he decides in this, please play something for us. Okay, yeah, I can play. Anderson, enquanto você quer saber aí como ele se organiza, se durante a pandemia ou se no dia a dia normal, ele vai tocar um pouco mais pra gente. I've been working on a Mozart aria from the Magic Flute. Okay. It's the Queen of the Night aria. Ah, ok. Ele tá trabalhando a Rainha da Noite, a área da Rainha da Noite de Mozart. I wish I had piano. Eu gostaria de ter um piano ali com ele. Congrats, that's great. That's really great. I'm pretty sure a lot of soprano would like to do that as you did. Dei parabéns para ele, disse que tem muita soprano que gostaria de fazer isso desse jeito que ele fez. You know this is the way Mozart intended it, though, right? Yeah. Definitely. Yeah. Ele fez uma piada que essa era a maneira que o Mozart gostaria que fosse feito. Yeah. That was great. So, Albert, a pergunta do Anderson. Pode falar, Devon. A pergunta do Anderson é sobre a rotina dele em dias normais. Né? Como que ele faz isso em meio aos compromissos? So, Anderson's question is about the normal situation, not in this crazy time. How do you organize your life in all the things that you need to do in a regular situation? You know, I was doing my taxes. In doing them, I'm looking at all of my travel over the 2019 year, and I'm realizing I was really busy last year, and I was asking myself kind of the same question: like, how did I find time to practice? I think it's difficult, you know. Go ahead. Ele estava dizendo que ele estava organizando os impostos, né, fazendo lá o imposto de renda, e aí pegou os comprovantes e viu o tanto que ele viajou em 2009, e aí é difícil, e aí ele mesmo se fez essa pergunta, nossa, como é que eu consigo praticar com tanta coisa acontecendo? So I tell my students that we train, we practice, we exercise, we work out like athletes. And athletes don't generally take a day of rest. They generally do a little bit every day.
And I encourage my students to do that too. So if I have 2 hours to practice, that's Bem great. legal. If I have 30 minutes to practice, then I just try to make the best of É that. que tem que aparecer o But I always negocinho. try to play Tem um pipoca mais something embaixo. pretty, É. play some songs, play something where I can focus on making a beautiful sound and work on Vê o ombro phrasing do and playing capitão in se tem alguma tune. coisa. Que acho que And tem, I velho. don't worry too much about all the technical stuff if I don't have time. I focus on that. O que ele disse é que Vou dar um boletomzinho precisa treinar, o que ele disse o para os V alunos da dele, federação. é que a gente precisa entender que eles são como atletas. Atleta tem que, né, atleta de alta performance, você tem que treinar todo dia, tem que praticar todo dia, independente de qualquer coisa. Então, se ele tem 2 horas, ótimo, maravilhoso. Se ele tem meia hora só, ele tenta fazer o melhor possível daquela meia hora, mas o que ele se esforça é para sempre tocar alguma melodia, algo bonito, algo que soe bem. Se ele tem pouco tempo, não se preocupa em fazer algo técnico, né, demasiadamente técnico, e sim uma melodia bonita, que seja afinada, que tenha música acontecendo. Acredito que foi isso. And You can go on. I think one of the more difficult things when you play tuba and opera orchestra is you may not play for 20 minutes, 30 minutes, and then you have to pick the horn up and pick a note out. And so a lot of my practice is that I will put my F tuba in the TV room, in the É front mais room of antiga our que o negócio house, preto. Né? and then whenever I walk by it, I just pick it Essa aí é up, da I nova play my geração, note, do and then segundo I put it back down. Porque ele falando que numa orquestra de ópera você tem uma peculiaridade que assim, você fica almost play Fantastic Da Symphony clássica. every day, né? Ela gosta da nova Exactly. geração Yes. também. Yes. You for 3 movements. Yes. Você fica lá 20 minutos, meia hora, sem tocar Essa nada, e de vestida é repente você década de levanta o 70, instrumento e né? toca uma nota. Objetificação. Então, a parte do que ele faz, ele deixa a tuba dele lá na sala de TV, aí ele passa por ali, pega a tuba e toca uma nota. E aí eu disse que é quase como se você tocasse Sinfonia Fantástica, você espera por 3 movimentos e depois toca. E aí ele faz esse tipo de preparação para estar sempre pronto. You know, and that's no different Deixa a tuba na than sala de TV. LeBron James Tá practicing fazendo a alguma coisa, three-pointer deixa ele pegar or o Tiger tubo, Woods assim. practicing Mas essa roupa getting é out of the sand, or Pele trying to get a corner kick toca to do work nada or a porque tá penalty pronta a kick qualquer to work. I momento. mean, you have to practice that Fazer one isso. thing over and over and make sure you can do it O when it Dario falou uma counts. coisa assim, você tem que estudar sempre Ele disse que é mais ou para menos você a estar mesma coisa preparado. que você Um dia o ladrão entra na sua vê aí casa de o madrugada e LeBron fala, tô James conseguindo uma fazendo com um uma tiro chance de eu te 3 mato. pontos, alguém treinando pênalti, se não me Aí, engano, o né, Pelé, se ele for treinando saber mesmo, pênalti, eu todo mundo esqueci o aqui nome se do salva. cara que Um ele falou, médico, quase treinando todo. alguma O coisa agudo já parada não é que todo você mundo que precisa se de salva, concentração. né? É isso que você precisa fazer, dado para funcionar a hora que precisar. Então, If I have more time practice, I tend to do fundamentals for about an hour, and that could be long tones, lip slurs, flow studies, flexibilities. se ele tem bastante tempo, ele faz fundamentos por 1 hora, notas longas, flexibilidade, ligados. I really like the Conconi book, Ele gosta bastante do livro do Conconi, Bordoni, bom, Bordoni. os nomes. No, No, I Bordoni. just said I don't need to translate the names. It's the very same name. No, I'm just messing with you. So the lyrical things, we're working on sound and tone. I think one of the biggest problems with my students is they start playing and they stop listening. E acho que um dos maiores problemas dos alunos é que começa a tocar e para de escutar. And so we'll be playing a Bordoni and it'll just be a scale, and they'll get to the third or fourth note in it and it sounds horribly out of tune. And it's like, do you not hear that? What are you thinking right now? Então, por exemplo, o cara tá tocando Bordoni e aí como se estivesse tocando escala sem pensar, e aí chega lá na terceira, quarta nota, já está fora de afinação, e ele pergunta, você não está se escutando? O que está So I try acontecendo? to be very diligent in my own practicing to make sure that I am Agora tá só always ouvindo. Mas, paying pô, attention vai, to mãe. what I'm playing, always think pitch and tone and how it all fits together within the phrase. Então, ele é muito diligente com a prática dele para sempre ter
atenção do que ele está tocando, qual a afinação, sonoridade, para tudo funcionar da melhor maneira possível. And I think it's important to again think about if you're going to the gym every day and you're lifting weights or you're exercising. Some days you feel very strong and you feel good about the workout you're doing. Other days you don't. And I think we as musicians, we experience this as well, and it's okay. So I think there are times when I'm practicing, if I'm not happy with the results, I don't get too frustrated. It'll be better tomorrow. Então, ele disse que é como se você faz uma academia e você vai lá todo dia. Tem dia que você se sente bem e forte, fica contente com o resultado. Tem dia que você não se sente tão bem assim. Isso acontece exatamente quando está estudando. Tem dia que ele percebe que está tudo funcionando muito bem. E o dia que não está tudo funcionando muito bem, ele não fica frustrado com isso, porque ele sabe que amanhã vai soar melhor. I think it's good to have goals and to know what you want to do, but also to be okay if you don't meet those goals every single day. You know, sometimes life happens. Sometimes you're not mentally there, or sometimes you're tired, or sometimes there are other distractions. And oftentimes we just need to not try to make it happen then, just take a break and come back later. Ele acha que é muito importante ter metas, né, objetivos para cumprir, e perseguir esses objetivos, mas entender que algumas vezes isso não vai acontecer, não vai ser possível, você pode estar cansado, pode estar precisando dar uma pausa, né, assim, usando uma expressão em português, você não precisa dar murro em ponta de faca, descansa um pouco e depois volta mais tarde para cumprir com seus objetivos. That's a great advice. Yeah, I think we can drive ourselves crazy if we're not careful. Ele acha que a gente pode ir para caminhar para a loucura se não tivermos cuidado, se não formos cuidadosos. You know, as a musician, we put a tremendous amount of pressure on ourselves to be perfect. Yes. Como músicos, né, a gente coloca muita pressão em nós mesmos para sermos perfeitos. And that's just not realistic. I mean, isso não é realista. And it can be very counterproductive if you're not careful. Yes. E é muito contraprodutivo se você não tiver cuidado com essa situação. That's a great advice as well. I'm happy to laugh at myself. And I think we should all laugh when we do this. Yes, I do that a lot when I look to the mirror. So. Yeah. Ele disse que ele é muito feliz de rir de mesmo e que a gente precisa fazer isso mais vezes. Eu fiz uma piada que eu disse que eu sempre faço isso quando eu me olho no espelho. And maybe this is not the correct assumption, but as an American, when I come down to Brazil, I think Brazilians, this is easier for them to do. I feel like Brazilian culture is a little more relaxed. You guys feel a lot more music and you're more passionate about it. Americans are focused on work and being perfect, and it's just more intense and more stressful. And again, maybe that's just my perspective, but I think it's a little bit of both, the perspective and the pretending. I think. You guys are good then. Ele acha que a percepção dele como americano, de ter vindo para cá, ele acha que a gente, em geral, é um pouco mais relaxado e mais tranquilo e percebe a música de uma maneira diferente e que para ele tudo é muito mais sério, né? Do que ele vê lá acontecendo, é tudo mais sério. E eu disse que é um pouco dos dois, né? Uma que a gente, de fato, é mais relaxado e também a gente finge bem. É um pouco dessas duas combinações. Do you want to add something else? Yeah, one more thing. And I think you can be very critical about your own playing. You can fix things. You can practice something until it is right. But I try to stay positive and not get too emotional about it. You know, if I say, I'm not any good at this, or I can't do this, that doesn't really help me play it any better. I just need to try it again. Ele acha que a gente pode ser, sim, um crítico de nós mesmos, né?
e prestar atenção no que você está fazendo e procurar corrigir o que você está fazendo e praticar até conseguir fazer direito sempre, melhorar, mas não precisa ficar também muito emotivo, né, negativamente, dizendo que, coitado de mim, eu não consigo fazer isso. Não, vá e com positividade e resolva as suas coisas de maneira positiva. That was it. Yeah. That was it. Thank you for the advice. Agradeci pelos conselhos e a resposta. Deivão, temos mais perguntas? Deixa eu procurar aqui mais perguntas. A gente tinha uma pergunta do Peterson aqui que era sobre a visão dele em relação à classe de músicos aqui do Brasil, né? Mas ele acabou falando um pouco aí. Então a gente manda. Então a gente já vai para a próxima. Por enquanto chegou mais perguntas. Chegou. A galera pedindo tocar, que eu consegui pegar aqui. People are asking for you play a little bit more if you don't mind to do that, and we are looking for more questions in the meantime. What do you guys want to hear? Whatever you want to play, everything sounds amazing. Good grief. I don't know. You want me to play some more of the Mozart? I'll just keep going where I left off. Ok, ele vai continuar de onde ele parou tocando Mozart. That was nice. Congrats. That's really nice. That was really nice. I'm pretty sure did you ever did this on the opera hall with the sopranos listening? That would be great. Yes. Push them off stage. As soon as the craziness goes away, I think you need to do that. Okay. Yeah. Yeah. With a hiding camera, do you know? You go. To see the reaction of the singers. Eu disse que para ele, para quando acabar essa loucura que a gente está vivendo aí da quarentena, para ele esconder uma câmera e tocar isso na sala de ópera e ver a reação da galera, né, dos cantores. Qual a referência dele? Sim. So we got here a question from Alexandre. About your references, the tuba players that inspire you. So which one was your role model that you try to follow, your references, and which tuba players from the new generation do you like to listen? From Alexandre Felipe. The two that kind of come to mind are Michael Lynn and Stan Palafi. Okay. Os dois que vêm à cabeça dele agora, de referência, é o Michael Lynn e o Sam Palafi, que todo mundo conhece. Michael Lynn, to me, that is what I want to sound like when I play
solo repertoire when I play on tuba. It's the most pure, beautiful sound I've ever heard. Yes. É o repertório solista, né? É o som mais puro que ele And já then Sam escutou. Palafian is just an amazing human being and musician. He's like the tuba version of Fernando. You know, he knows every song ever written, and he can just start playing them. It's unbelievable. Ele acha que o Sam é a versão tubista do Dedos, que conhece qualquer música, qualquer canção, e só sai tocando e pronto. So those two were the ones that I listened to a lot when I was younger. And then when I started listening to orchestra music, Warren Deck, you know, obviously Arnold Jacobs and some of those older tuba players. Chester Schmitz was a big one. He played in the Boston Symphony as well. Então, quando ele era novo, ele escutava bastante esses dois, e depois, para o mundo orquestral, ele escutava bastante o Warren Deck, as gravações antigas do Jacob, do Chester Smith, que estava em Boston. So the new generation of tuba players, I mean, I like I said, Roland is unbelievable, and Sergio Carolino, oh my God, então, I don't know how he does some of the things that he does. Então, ele, de geração nova, ele gosta muito de escutar o Roland, o Sérgio, ele acha incrível, não sabe como ele faz as coisas que ele faz. I appreciate what Oystein Bodsvik has done. He has made tuba more recognized around the world. Ele gosta bastante do que o Bodsvik tem feito, que deixa a tuba mais em evidência aí ao redor do mundo. And then I think, you know, obviously Gene Picorni, we have to talk about him because he's kind of the orchestra guy now. I mean, that's what everybody wants to sound like. That's why 6-quarter tubas are so hot right now. Então ele tem que falar do Gene Picorni, porque ele é hoje a figura do tubista orquestral e como tem uma dentro da orquestra. But I think it's worth mentioning that I don't listen to tuba CDs. É importante mencionar que ele Albert sends me a CD or Fernando sends me a CD, I will definitely listen to it and completely be blown away by what you guys can do. But if I'm driving to work, I'm not listening to tuba CDs. Então, se a gente manda um CD para ele, ele vai escutar, como ele já fez, gostou do material e tal, mas dirigindo ali, indo para o trabalho, ele não vai escutando CDs de tuba. I like to listen to singers and other instrumentalists. Ele gosta de escutar cantores e outros instrumentistas. There's the singer that inspired me to arrange those Mahler songs. His name is Dietrich Fischer. Então foi o Dietrich Fischer, o cantor que inspirou ele para fazer aquelas canções do Mahler, do projeto que a gente estava falando so antes. Dietrich Fischer sang those Mahler songs years ago, and he sang a number of opera works back when all those Vienna Philharmonic recordings were made with Schulte conducting. Dietrich Fischer was singing on almost every one of those. It's an incredible voice. Há muitos anos atrás, com a Filarmônica de Viena, o Dietrich fez essas gravações e ele gosta demais de escutar isso. O cara tem uma super voz. So I enjoy listening to Dietrich Fischer sing, and really I really enjoy listening to opera music, and just kind of. You can always learn something or hear something else because there's so much going on. So a lot of what I listen to anymore is music that will hopefully inspire me to do better and play better. Então ele gosta de escutar bastante ópera e música que sempre o inspira a ser melhor e a tocar melhor. Isso é o que ele procura fazer. Now I should also mention though that I listen to all kinds of music. I played tuba for a long time. I started playing tuba when I was 10. But back then I didn't listen to classical music. I listened to Metallica and AC/DC, Led Zeppelin, Van Halen. I listened to rock and roll and heavy metal.
Ele toca tuba desde que ele tem 10 anos, mas ele precisa dizer que ele curte todos os tipos de música, sobretudo nessa época antes dele, que ele escutava muito heavy metal, né, rock, e escutava aí o que ele falou, Metallica, AC/DC, Led Zeppelin e And outras then bandas de rock. as I got older, I started listening to jazz. I started playing in a jazz band, and I became totally in love with jazz music. E aí, quando ele ficou mais velho, ele começou a tocar em banda de jazz e começou a escutar muito mais jazz e ficou totalmente apaixonado pelo jazz. And then the opera music started to kind of inspire me after that. E aí a ópera começou a inspirar ele depois disso. But I do think it's important. I tell my students this a lot. However many hours you practice, you should listen to that many hours of music. Então, o que ele diz bastante para os alunos dele é que é o seguinte: o tanto de horas que você praticar, você precisa escutar esse mesmo tanto de horas em música. You know, I'm sure you've had lessons like this, Albert, where a student walks in and they want to play a Berlioz excerpt for you, and you say, okay, what's happening in the orchestra before you come in? What happens in Hungarian March before we come in? Who plays? And if they don't know, it's like, okay, well, we're going to sit here and listen now because you didn't listen at home. Ele diz que acontece muito, e isso é fato, de o cara entrar para tocar uma coisa e você pergunta o que acontece aqui na orquestra antes desse trecho que você vai tocar. E aí a pessoa não sabe, aí ele liga para escutar lá na hora da aula, já que o cidadão não fez o trabalho em casa de escutar a música que está tocando. I think the only excuse for you do not listen the music earlier is if it's a brand new one. Yeah, agreed. But now with the internet, I mean, when you and I were kids, we didn't have this. We didn't have Spotify and YouTube. There's no excuse to not know this major repertoire, to not know it really well, because you don't even have to buy it anymore. O que eu disse aqui é que, assim, a única desculpa para você não escutar alguma coisa é ser um repertório, uma obra extremamente nova. E ele diz que não tem mais, ele concorda com isso e que não tem mais desculpa nenhuma de não conhecer esse repertório principal aí de orquestras e, assim, tá tudo no YouTube, no Spotify, você não precisa mais comprar nada disso. São coisas que há alguns anos atrás nós, por exemplo, não tínhamos isso com esse acesso. E hoje está tudo aí à disposição. Do you want to add something? No, that's good. So, eu acho que a gente precisa seguir para o encerramento, né? Não sei se alguém quer, o Bruno, o Deivão, ou o Beto, ou o Dedos, falar alguma coisa, because it's almost 2 hours of your time, and I think it's an abuse of you. No. I know you're free until September, but disse aqui que eu sei que ele está livre até setembro, né, como que ele havia dito, mas a gente está encaminhando aí para 2 horas e eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês, eu vou agradecer ele também, agradecer aí ao Dom de estar colaborando, mais uma vez agradecer ao Alberto Dias, que está fazendo aí o trabalho belíssimo como anfitrião também da nossa conferência online. O Bruno, que está aí também trabalhando hoje aqui, eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Eu vou agradecer ao Jeff agora. Jeff, I was saying thank you for the people that is working right now with us, and thank you so much for you be here again with us. Thank you for your time, all your words of wisdom, and I hope to have you here soon and flash, and to this. I hope this craziness stops as soon as possible. Yes. And thanks a lot for all your patience, time, your goodwill to helping us every time we request you. You guys know I'm here for you, whatever you need. I'm so happy to do this and to see you guys. You're my South American family, and I miss y'all. Yeah. Ele está agradecendo, está aí
sempre que a gente precisar. Diz que nós somos a família sul-americana dele e ele está com saudade da gente. Então é isso. Eu não sei se é o Beto ou se é o Bruno que vai encerrar. Gostaria de lembrar aqui que o Deivão ele tá cuidando de um sorteio, né, de algum kit. Ele vai explicar isso melhor. Posso falar aqui agora? Deve. Tá vendo? Ah, show, não. Aqui o meu fone deu uma bugada aqui. A galera que me conhece aí sabe que eu sou parceiro da loja Grilo Musical, e nesse encontro em Belém nós estaríamos com um stand da Grilo Musical, onde eu estaria demonstrando alguns produtos que nós temos na loja, teríamos produtos para venda, e como não podemos estar pessoalmente, né, em parceria com a loja, nós vamos de vez em quando fazer alguns sorteios. Tem uma lista de presença que foi disponibilizada aí pelo Anderson para fazer pelo Google, a lista pelo Google, né? A galera deixa o nome lá, a gente vai fazer um sorteio e aí o brinde vai ser dependendo do que a pessoa tocar, né? Se for uma pessoa que toca instrumento pisto, a gente vai dar aí um kit para manutenção de lubrificação dos pistos, ou se for alguém de rotor, vai rolar também um kit para rotores, né, os óleos específicos. A gente vai estar com os óleos da linha da Birk, que é um óleo biodegradável, né, para instrumentos, que não agride nada do instrumento. É uma linha nova que a Grilo está trazendo para o Brasil. A gente vai estar fazendo, se vocês deixem o nome, o Anderson vai estar me ajudando para fazer o sorteio. Depois a gente vai divulgar esse ganhador aí do kit de lubrificação lá na página da ITB no Instagram e no Facebook. E também deixar aí o agradecimento pro Jeff, essa aula que nós tivemos, em nome também do projeto Música na Rede, que nós juntamos essa parceria. Nas quarta-feira nós temos entrevistas com vários, o Robert, o Bruno Brandalize, o Aldo, que estão aí, já foram participantes. Hoje seria com o Wilton Matos, aí nós conseguimos fazer uma jogada, também estão aqui participando. Até um abraço aí para o José Antônio, o Rickson, que estava aí participando. Então, uma oportunidade. Está nas mãos de quem vai encerrar. Muito bem, então é isso. Beto, você quer encerrar? Quer que eu encerre? Albert, pode encerrar, cara. Você está falando tudo bem. Eu só daria o recado, lembrar que amanhã tem a mesa com a Iris e mais cedo temos a Jamie Lipton, 3 horas. Só esse recado, pra gente não esquecer. Então, confirme os horários, por favor, Beto. Uma conversa com a Jamie Lipton às 15 horas e assim que encerrar está programado às 14, mas sei lá, demorar, não sei. Uma mesa redonda apenas com mulheres no mundo da música. Vai ser coordenada pela professora Iris Vieira e pela Natália Coimbra. As convidadas são Jamie Lipton, a Joanne, a Thaís e a Andressa. Então, amanhã a gente começa às 15 horas e assim que acabar a reunião das 15, provavelmente às 16, 16h30, já começa a próxima reunião. Vai ser fantástico. Então, amanhã, 15 horas, Jamie Lipton, e assim que acabar esse Masterclass dela, tem a mesa redonda com ela, com a Joana Hershey, a professora Iris, a Natália, a Thaís. Vai ser muito massa. Então, nos vemos amanhã às 15 horas. So, Jeff, thank you very much for being here with us. Tomorrow, if you want to join us, Jamie Lipton will be giving us a masterclass. And after that, will be a talk with Jamie and Joanna and Iris. That's great. Very good. Thank you very much. Então, yes. So, we will close the room right now. Okay. Muito obrigado.